Hello dear students, good evening all. So today in this session I want to discuss the questions which are related to numbers, like number system based questions, and especially from the topic of unit digit. So how the unit digit questions are given and how can we tackle those questions, we'll try to understand in this video. After completing this video, everyone in the class will be able to solve every question which is related to unit digit. Not every question, any question which is related to unit digit within 5 seconds. So that's the agenda of the session. So making you to give a clear idea on the questions which are related to unit digit. So the concept of discussion is unit digit, how the questions of unit digit are given and how can we tackle the questions related to unit digit, we'll try to understand now. So basically unit digit questions, apart from unit digit questions, what all we'll be discussing in this session is, so in this session we'll be especially going to focus on what is the place value and face value of a number, and what is the concept of unit digit, and at the same time we'll be discussing the type 1 questions related to unit digit, that is product based questions, and the type 2 questions related to unit digit, that is power based question. So these are the 4 things which we are going to discuss or we are going to cover in the entire concept in the today's session. So let's look at the questions related to unit digit. All of you please look at the screen and can you please tell me what is the answer for the question. All of you please do respond in the chat box. Okay, look at the question, tell me what is the answer for the question. What is the unit digit of the number 3476? What is the unit digit of the number 3476 is a question. Very good, Uday, Sri, Pavan, Rajesh, most of you has given the response. Yamuna, I didn't understand what is your answer. Okay, so what is the unit digit of this number 3476 is a question. So generally, what is meant by unit digit or last digit? See, for example, let's take a number 123. So మనకి ఏదైనా ఒక నంబర్ 123 or any number ఇచ్చారనుకోండి 123, and what is our number system is called as, జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసే రియల్ నంబర్స్ అన్నిటిని మనము డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ అని అంటాం. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్? డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నంబర్స్ డెసిమల్ నంబర్స్. సో డెసిమల్ నంబర్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాం మనం యూజ్ చేసే నంబర్ సిస్టమ్ అంటే, సో డెకా ఇండికేట్స్ 10. సో డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ అని అంటే బేస్ 10 నంబర్స్ అని అర్థం. సో అదే మన కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఏంది, కంప్యూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద బైనరీ లాంగ్వేజ్. సో బైనరీ అని మనం ఎందుకు అంటున్నాం, బై ఇండికేట్స్ 2. బైనరీ అని అంటే ఓన్లీ 0 and 1 అనే డిజిట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం. సో మనం రియల్ లైఫ్ లో యూజ్ చేసే, మనం ఇంట్రెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం కానీ, ఇంట్రెస్ట్ థింగ్స్ కానీ, అండ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ కానీ, సో ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద నంబర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద మనీ, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ యూస్ టు డూ in our regular daily life, all those numbers are called decimal number system. All those numbers we have other name for it as a base 10 numbers. So decimal number system అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే, we will be using only 10 digits to represent any number in our number system. అంటే 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఈ 10 digits ని యూజ్ చేసి we can represent any number, whether it is hundreds or thousands or lakhs or crores or 10 crores, whatever is the number, we will be using only this 10 digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఈ డిజిట్స్ ని యూజ్ చేస్తే మనం ప్రతి నంబర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో మొత్తం ఎన్ని డిజిట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ యూజింగ్ 10 డిజిట్స్. సో మనం 10 డిజిట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఈ 10 డిజిట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవర్ నంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ బేస్ 10 నంబర్స్. సో 10 ని మనము డెకా అని కూడా అనొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఇట్, దట్ ఈస్ అ డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్. సో 123 అనేది మనం జనరల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. యాక్చువల్ గా రిప్రజెంటేషన్ ఎట్లుండాలి ఇక్కడ అంటే 123 బేస్ 10. సో ఇక్కడ ఎందుకు మనం బేస్ 10 ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం అంటే, అన్ని నంబర్స్ మనం యూజ్ చేసే రియల్ లైఫ్ లో యూజ్ చేసే అన్ని నంబర్స్ డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్స్ కాబట్టి మనం సపరేట్ గా బేస్ 10 అని మెన్షన్ చేయం.
కానీ యాక్చువల్ గా మనం మెన్షన్ చేయాలి దాన్ని బేస్ 10 అని. సో మనం బేస్ 10 అని మెన్షన్ చేస్తే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్. సో ఇక్కడ 123. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రైట్ మోస్ట్ digit. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ మోస్ట్ digit we are having here? 3. సో 3 into 10 raised to the power of 0. దీని మీనింగ్ ఏంటి? 123 బేస్ 10 అంటే 3 into 10 power 0 ప్లస్ 2 into 10 power 1 plus 1 into 10 power 2. This is the actual meaning of this number. So, and one more thing which you can understand. What is 10 power 0? 10 power 0 is nothing but what? 1. Anything power 0. And 10 power 1 is going to be 10. And what is 10 power 2? Which is going to be 100. So, and ఈ పాయింట్ మనం స్కూల్లో బేసిక్ గా ఎనీ సెకండ్ క్లాస్ ఆర్ థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ పేజ్ ఆర్ సెకండ్ పేజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నంబర్ సిస్టమ్ గురించి చాలా క్లియర్ గా ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఉంటది. సో 123లో 3 ని మనం వన్స్ డిజిట్ అంటున్నాం, అండ్ 2 ని మనం టెన్స్ డిజిట్ అంటున్నాం, అండ్ 1 ని మనం హండ్రెడ్స్ డిజిట్ అంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా వస్తే థౌజండ్స్ డిజిట్, 10 power 3 కాబట్టి థౌజండ్స్, 10,000s అండ్ లాక్స్, ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ స్కూల్లో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్. సో అండ్ హియర్ ద అదర్ పాయింట్ విచ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్, సో 3 into 1 which is going to be 3, and 2 into 10 which is going to be 20, and 1 into 100 which is going to be 100. Overall it will give the same result as 3 plus 20 plus 100 which is going to be 123. సో ఇక్కడ 3 అనేది వన్స్ ప్లేస్ కి సంబంధించింది కాబట్టి మనం 3 ని వన్స్ డిజిట్ అనొచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ లాస్ట్ డిజిట్ అనొచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ 1 అంటే యూనిట్ కాబట్టి యూనిట్ డిజిట్ అని కూడా అనొచ్చు. సో యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ 123 అని అంటే we can say immediately 3 is the unit digit. So in any number, what is the unit digit means? Unit digit is nothing but the rightmost digit available in the number will be treated as a unit digit of it. సార్ మరి ప్లేస్ వాల్యూ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్ లో ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ప్లేస్ వాల్యూ గురించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ఫేస్ వాల్యూ అండ్ వాట్ ఈస్ ప్లేస్ వాల్యూ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్. సో ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ప్లేస్ వాల్యూ గురించి మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ నంబర్ ఇందాక మనము తీసుకున్న నంబర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ది క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. సో 123 అనే నంబర్ ఎగ్జాంపుల్ 1. సో 123లో ఇన్ 123 ఇన్ ద నంబర్ 123 what is the face value of 2? What is the face value of 2? So second example, in the number 123 what is the place value of 2? What is the place value of 2? సో ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చాం. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫేస్ ఫేస్. సో మన మిర్రర్ లో మనం చూస్తే మన ఫేస్ మనకే రిప్లికేట్ అవుతుంది. సో ఫేస్ అంటే జస్ట్ హౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్, దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ఫేస్ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ 123లో వాట్ ఈస్ ది ఫేస్ వాల్యూ అని అడిగాడు. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ 2 అని అంటే యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ సింప్లీ 2. 2 ఈస్ కాల్డ్ ఫేస్ వాల్యూ. హౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అ ఫేస్ వాల్యూ. సో ఫేస్ వాల్యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ సీ, whatever you can see, that is going to be treated as face value of it. So for example 456 undi, what is the face value of 4 ante you will be saying the face value of 4 will be equal to 4 itself, like that. What you can see, that's a face value. And what is place value adiginappudu, so appudu manamu you will be starting, so from the rightmost digit 10 power 0, 10 power 1, 10 power 2, 10 power 3, 10 power 4. So these are all the values we have to multiply with the face value, that gives the place value of it. And the 123 lo 3 is going to be what? 3 is going to be 10 power 0 ante 3 place value vachesi 3a. And what is the place value of 2 అని అడిగితే, so just take 2 and number of digits after this will be replaced by 0, or otherwise you can just take 2 into 10 power 1, that means 20. And what is the place value of 1 అని అడిగితే your answer will be how much? 100. So very good Yogita. So 123 lo what is the place value of 1 అని అడిగితే you can be saying the answer as 100. So like that you will be getting the questions.
So let's take another example question, just a simple problem. I'm expecting your answer. You can use the chat box to respond. So for example, the question is given like this: what is the difference between the difference between place value of 6 and face value of 3 in the number 7345632? That's it. Yeah, expecting your answer. Do respond in the chat box. So I got a simple question ichano. So there is nothing much to discuss about the face value and place value. కాకపోతే ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్. సో జస్ట్ మనం ఎట్లా యూనిట్ డిజిట్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ అంటే ఏందో నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి సో ప్లేస్ వాల్యూని కన్సిడర్ చేస్తూ ఫేస్ వాల్యూని కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ ఐ జస్ట్ ప్రొజెక్టెడ్ ఏ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. Expecting your answer in the chat box. Waiting for your response. Please do respond in the chat box quickly. Very good, Vineet. They are asking the difference, but I really appreciate your fast response. But it's not a correct answer. Okay, right. Nice, Vineet. Okay, but what is the difference, Vineet? Very good, Udayasri. Good response. So you have to look at the number. What is that number? 7345632. So they are asking what is the place value. Place value anante, so you can say 6 face value. Place value will be 600. Ade okayala face value of 6 adute 6 ingem ledhu. So 6 ni తీసుకొని number of digits you replace with the number of zeros. And what is the face value of 300? So face value of 3 anante, so ఇక్కడ ఉంది 3, ఇక్కడ ఉంది, ఎక్కడున్న నెంబర్ ని తీసుకున్నా face value is going to be 3 itself. So they are asking the difference of these two numbers. You will be simply saying your answer choice is going to be 597. I hope everyone is clear with this concept. Let's move forward with the next concept. So overallly the point to be noted here is what is the unit digit? Unit digit anante enti? The rightmost digit. Dini mana units place or ones place or last digit anante. So ఏదైనా ఒక నెంబర్ లో యూనిట్ డిజిట్ అడిగితే యూనిట్ డిజిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రైట్ మోస్ట్ డిజిట్. ఇట్స్ అ బేసిక్ పాయింట్ విచ్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఫస్ట్ అండ్ వెరీ బేసిక్ సెకండ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్. అండ్ లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే మనం ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినా నెంబర్స్ లో యూనిట్ డిజిట్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. సో యూనిట్ డిజిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కానీ ఆర్ఆర్బి కానీ బ్యాంకింగ్ కానీ అండ్ అదర్ ఎంబీఏ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఐసెట్ కానీ సో అన్ని డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో డెఫినెట్ గా యూనిట్ డిజిట్ క్వశ్చన్స్ మనం చూస్తాం. సో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో అంటే వీ కెన్ సీ 2 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ద టైప్ 1 క్వశ్చన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. అంటే ఏదో ఒక క్యుములేటివ్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ దట్ అని అడుగుతాడు. దట్ ఈస్ ద 1 type ఆఫ్ క్వశ్చన్. ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్ పవర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ 2 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ సీ ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ whenever you are solving the questions related to unit digit in any competitive examination point of view. So and once we are done with the session, you will be definitely able to solve the questions of unit digit of any level. Even if it is a UPSC level also, you can easily solve the questions. Just focus on the concept and understand the concept. So now if you look at the questions related to first type. So what is the first type? First type, as I told you, product based question. ఇక్కడ ఒక చిన్న సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ కెన్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్? ఫైండ్ ది యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ n వేర్ n is equal to 364 into 457 into 782. యూనిట్ డిజిట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. What is the answer? Find the unit digit of n. Very good. Yashwant, Yogita, Udayasri, good response. Nitin, Pawan Kumar,
గుడ్ రెస్పాన్స్. సో ఎప్పుడైనా సరే యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వాట్ ఈస్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 12 into 13 అని అడిగాడు అనుకోండి. సో 12 into 13 అంటే మనం ఏం చేస్తాం, 13 into 2 which is equal to 26, 13 into 1 is 13, 13 plus 2 is 15. So 13 into 12 overall result is 156. So what is the last digit of 156 అని అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 డైరెక్ట్లీ. సో ఇలా లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ 156 అనకుండా వాట్ ఈస్ ది లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ 12 into 13 అని ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్, విల్ బి ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద లాస్ట్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ద నంబర్స్. అది ఎంత పెద్ద నంబర్ అయినా మనకు అవసరం లేదు, దాన్ని లాస్ట్ డిజిట్ ఏందో చూడండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ 2 ఉంది, ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ 3 ఉంది. You can just calculate what is 2 into 3. 2 into 3 is 6. The same logic you can extend with all the problems. So ఇందాక ఇచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్ అని అడుగుతున్నాడు. సో యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్ అని అడిగినప్పుడు యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఆల్, యు విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ ద లాస్ట్ డిజిట్స్. Here the last digit is 4, here the last digit is 7, here the last digit is 2. So you will just find the product of these numbers. Sir 7 into 4 28, 28 into 2 ఇలా సాల్వ్ చేయాలంటే నో, మనకు కావాల్సింది లాస్ట్ డీటే కాబట్టి యూ కెన్ మేక్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ మోర్ సింప్లర్. అంటే 4 into 7 into 2 లో కూడా వాట్ ఈస్ 4 into 7, 28. 28 అంటే లాస్ట్ డీట్ ఎంత, 8. సో అగైన్ డూ 8 into 2. 8 into 2 is 16 అంటే లాస్ట్ డీట్ ఎంత, 6. సో నీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి, 6. Hope everyone is clear with the concept which I am trying to tell you. So assuming that you understand the concept, I am projecting 3 practice questions on the screen. Solve question number 1, question number 2, question number 3 and respond in the chat box. And while you are answering, please mention question number 1 answer is this, question number 2 answer is this, like that you respond. Quick, fast, do solve the questions and respond in the chat box, all of you. I am moving away from the screen to make sure you are able to see the question with more zoom pattern. What is the answer? Very good, Rajesh. Yogita has responded. What is the unit digit? Okay, Nitin, correct. Very, very simple question. What is the unit digit of this numbers? So it's a question which is given. So you can focus on the last digits. What is the last digit here? 6. 9 into 6 is 54. 4 into 8 is 32. 2 into 4 is 8. 8 into 3 is 24. 4 into 6 is 24. 4 into 9 is 36. So answer for the question must be 6. Answer for the question must be 6. Everyone has given the response for it. If you are not responding, please try to learn how to respond. Please do respond in the chat box. ఎందుకంటే మీ రెస్పాన్సెస్ బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్ క్లాస్ ఫాలో అవుతున్నాడా లేదా అని. సో మీ రెస్పాన్సెస్ నాకు మోర్ ఎనర్జీని ఇస్తాయి క్లాస్ని కొంచెం ఫాస్ట్గా ఆర్ స్లోగా చెప్పడానికి. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ యూజ్ ద చాట్ బాక్స్ అండ్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్. ఓకే, అండ్ బీ యాక్టివ్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ద సెషన్. దట్స్ వాట్ ఈస్ ఓవరాల్ కంక్లూజన్. And not only you will enjoy the session, if you get this type of questions, you will make the answers in 5 to 10 seconds. That's it in the exam. That means you can save the other time to other questions. So what is the answer for this? 4 into 3, which is going to be 12, ends with 2. 2 into 5, which is 10, ends with 0. ఇంకా నేను ఇక్కడ నుంచి సాల్వ్ చేయను, ఎందుకంటే 0 into any number will be anyway 0. 0 into any number will be anyway 0. సో అందుకే నేను అసలు ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ 0 అని మార్క్ చేస్తాను. Hope everyone is clear.
Look at the next one. 9 into 3 is 27. 7 into 7 is 49. 9 into 9 is 81. 1 into 3 is 3. 3 into 7 is 21. 1 into 7 is 7. 7 into 5 is 35. So answer for the question is going to be 5. So your answers are, first question answer is 6. Second question answer is 0. Third question answer is going to be 5. Are you clear? Are you clear? Please do respond once. ప్రసన్న అసలు రెస్పాన్స్ ఇస్తలేవు, జస్ట్ లైవ్ ఆన్ చేసి పక్కకు పెట్టినావా? రెస్పాన్స్ ఇస్తే కదా అర్థమవుతుందా లేదా అర్థమవుతుంది. Yes, Yamuna. Okay. So there is a question which is given in the last year ICET paper. So TS ICET lo they given this question 2024 paper lo. What is the unit heat of a product ichi question adigadu. I am expecting your answer choice. Look at the question which is available on the screen. So question which is given in TS ICET 2024 paper. మీ దగ్గర ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉంటే చెక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు అండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి గెటింగ్ పవర్ బేస్డ్ అండ్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఇచ్చాడు. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, నాట్ ఏ ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్ ఎట్ ఆల్. వెరీ గుడ్. కళ్యాణి, ఊర్వశి, సుధారాణి, రాజేష్, యమున, నితిన్, గుడ్ రెస్పాన్స్. హరిప్రియ, వినీత్. Yogita, can you check your answer once and respond again? Pujita, very good. Okay. So what is the answer here? 1 into 2, which is going to be 2. 2 into 3, which is going to be 6. 6 into 4, 24. 4 into 6, again 24. 4 into 7 is 28. 8 into 8 is 64. So finally answer is option 1. Yogita, please check. You said answer is 8. Yeah, it's 4, correct. So hope you understand the type 1 question. We are done with the type 1 question, product based questions. So ఇట్లాంటి questions కంటే మనకి ఎక్కువ type 2 questions ఏ ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా ఇస్తున్నారు. So we'll try to look at the type 2 questions so that you will get some clarity on this. So everyone understand type 1 question అని అనుకుంటున్నా. Any doubt is there? I will project another example question. Shall I project any example question or move forward with the type 2 questions? Do respond once, quick. Everything is clear? If it is clear, just mention clear. I will go with the next concept. Give another example. Okay, Manidip, I will give the another example question. So without options I am giving because I am just projecting this question. So just look at the question and tell me the answer. Find the unit digit of the number 5629 into 24882 into 56137 into 4003. Fast. Tell me the answer for this. What is the unit digit of this product? Find the unit digit of the number n.
Very good. Most of you are responding for the question. Anyways, let me look at. So you will focus only on the last digits of the numbers. So indaka cheppindi difficult unte you can also do like this. 9 into 2 which is 18 ends with 8. 7 into 3 ends with 1. 1 into 8 which is ends with 8. Mark the answer 8. Mark the answer 8. Most of you has responded. Manadip, are you clear? Very good. So otherwise you can do like this. 9 into 2 8. 8 into 7 56 ends with 6. 6 into 3 which is going to be 18. Both will give the same answer. There is no confusion. You can use it in any way. So the next one. So okay, this is a previous question. Okay. So next one is power based questions. And a type 2 questions ela istaru ante you can see it on the screen. There is a number 3676 whole raised to the power of 2023. What is the unit digit of this number? So itlanti questions exam lo repeated ga adugutunnaru anni different competitive exams lo. So how can we solve this type of questions? Let's understand. So any one of you, what is the answer for this? Very good. Nitin is saying 6. Rajesh is also saying 6. Okay. So before we are proceeding for this, I just want to conclude few points. So first we'll discuss those few points and we'll solve. So ikkada manamu 3676 whole power 2023 అన్నాడు. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ యూనిట్ ఎయిట్ మీద వచ్చినప్పుడు మనం దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ఒక సింపుల్ అబ్జర్వేషన్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్. ఏంది అబ్జర్వేషన్ అంటే, సో టు గెట్ దిస్ అబ్జర్వేషన్ ఐ జస్ట్ నీడ్ ఫ్యూ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ 2 square. What is the value of 2 square? Very good, Nitin. Good, that's a correct reason. What is the result of 2 square? All of you. So result of 2 square will be equal to 4. What is the result of 12 square? 12 square value enta. So 12 square, if you further simplify, we'll be getting a result 144. Very good. And now tell me what is the result of 22 square? Result అంటే మొత్తం వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 22 స్క్వేర్? సో 22 స్క్వేర్ కూడా మనం ఫర్దర్ గా సింప్లిఫై చేస్తే 484 వస్తుంది. అండ్ నౌ టెల్ మీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 5,32,482 whole raised to the power of 2 అని ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ది లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ దిస్ రిజల్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ దిస్ రిజల్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, అది 2 square అయితే ends with 4. 12 square అయినా ends with 4. Ends with 4. And 22 square అయినా it is ending with 4. Even if it is 5,32,482 whole square also ends with 4. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే, అది 2 అయినా 12 అయినా 22 అయినా 5,32,482 అయినా మన లాస్ట్ డిజిట్ అనేది ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద బేస్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అంటే, whenever you are solving the questions of last digit, especially power based questions, focus only on last digit of your base. Focus only on last digit of the base. Last digit of the base. సో ఆ బేస్ లో లాస్ట్ digit ఏముందో అది అబ్జర్వ్ చేయండి. దాని నుంచే మన ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దానికంటే ముందు ఏ నంబర్స్ ఉన్నా ఇవి అసలు ఏం ఇంపార్టెన్స్ రోల్ ప్లే చేయవు. దానివల్ల మనం లాస్ట్ digit వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం. సో లాస్ట్ digit will depends only on the last digit of the base. That's the first point which I want to tell you. And the second point which I want to tell you is, మనం ఇట్లా లాస్ట్ digit అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఏదైనా ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి 1 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు, హండ్రెడ్స్ లో కానీ థౌజండ్స్ లో కానీ 10,000s లో కానీ ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా లాస్ట్ digit ఏమొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ digit 2 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక తీసుకున్న క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ లాస్ట్ digit దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? ఇక్కడ లాస్ట్ digit వచ్చేసి 6 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. సో అట్లా నువ్వు ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకో, లాస్ట్ digits ఏమొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? The last digit of the base can end with either 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 ఇవే వస్తాయి. ఇంకా వేరే నంబర్స్ లాస్ట్ digits గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? 10 అంటే మళ్ళీ 0, 11 అంటే 1, 12 అంటే 2.
అంటే you take any number from 1 to infinity, that number will definitely end up with the digits of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0 only. అంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్యాటర్న్స్ ఆర్ పవర్ సైకిల్స్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్స్. ఇది తెలిసిందంటే చాప్టర్ అయిపోయినట్టు. సో ఇఫ్ యు నో ద ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్స్ యూ విల్ బి ఫీలింగ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు లాస్ట్ డేట్. సో ప్యాటర్న్స్ అంటే ఇక్కడ ప్యాటర్న్స్ అంటే పవర్ సైకిల్ ప్యాటర్న్స్. సో ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్స్. సో ఇక్కడ మనం ప్యాటర్న్స్ అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఒక సింపుల్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. ఈ నంబర్స్ లో మనం ప్యాటర్న్స్ అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ రికగ్నైజ్ వన్ ప్యాటర్న్. సో 1 ని ఒకసారి 1 ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 1 power 1 which is equal to 1. 1 square ఎంత, which is again equal to 1. 1 cube ఎంత, which is again equal to 1. So you take any power of 1, you take any power of 1 which will definitely end up with the last digit of 1. You take any power of 1, it will definitely end up with the last digit of 1. Okay, 1 power anything always ends with 1. Similarly 2 ని పక్కన పెడదాం కొంతసేపు. 2 3 4 దీన్ని పక్కన పెడదాం. ఒకసారి 5 ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో 5 యొక్క పవర్ సైకిల్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 5 power 1 which is equal to 5. 5 square which is equal to 25, that means ends with 5. 5 cube which is equal to 125 which is also ends with 5. అంటే నువ్వు 5 కి ఏ పవర్ అయినా తీసుకో, 5 power anything will always end up with the last digit of 5. 5 power anything always end up with the last digit of 5. సరే 5 ఓకే. నెక్స్ట్ 6 ని కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 6 power 1 which is equal to 6. 6 square which is equal to 36 and 6 cube which is equal to 216 216. అట్లా you take any power of 6, you take any power of 6, it will always end up with the last digit of 6. It will always end up with the last digit of 6. We'll discuss about 7 8 9 later, but 0 also if you observe, we can say 0 power 1 is equal to 0, 0 power 2 is also equal to 0, and 0 into any number is 0 అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో 0 into 0 definitely 0 అవుతుంది. సో రిమెంబర్ 0 power anything will always be ending with 0. సో ఇది మనం బేసిక్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ప్యాటర్న్. అంటే నెంబర్స్ ఎప్పుడైనా 1 5 6 0 తో ఎండ్ అయితే నువ్వు 2 seconds లో కళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ మార్క్ చేయొచ్చు. ఎందుకనంటే దానికి పవర్ సైకిల్ అదే రిపీట్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఇందాక ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో 3676 హోల్ పవర్ 2023 కి లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి అని అడిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద బేస్ హియర్? ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద బేస్ ఇస్ 6. సో 6 పవర్ 2023 దాని లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత అని అడిగిండు. సో 6 పవర్ 2023 అంటే 6 పవర్ ఎనీథింగ్ విల్ ఆల్వేస్ ఎండ్ అప్ విత్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ 6 ఓన్లీ. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మార్క్ ద ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 హియర్. సార్ 6 ఓకే, 1 ఓకే, 5 ఓకే, 6 ఓకే అండ్ 0 ఓకే. ఇంకా వేరే నంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేయాలి సార్? సో వేరే నంబర్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఇక్కడ చూడండి 1560 కాకుండా ఇంకా రిమైనింగ్ నంబర్స్ అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దీస్ నంబర్స్ అగైన్. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. సో ఈ నంబర్స్ అన్నిట్లో if the numbers are ending with 1 5 6 0, it's very easy, we already discussed this. Now we'll discuss about another pattern of the numbers 4 and 9. So numbers 4 తోటి 9 తోటి ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 4 power 1 which is equal to 4. 4 power 2 that means 4 square which is equal to 16 ends with 6. And 4 power 3 16 into 4 which is going to be 64. 4 power 4 so which is 64 into 4 which is 256. సో ఇక్కడ మీరు లాస్ట్ డిజిట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 4 6 4 6 వస్తున్నాయి. అంటే 4 పవర్ ఏ తీసుకున్నా గానీ మనకు డెఫినెట్ గా లాస్ట్ డిజిట్ 4 గానీ 6 గానీ వస్తుంది. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ లైక్ దిస్. 4 into 4 will be ending with the last digit of 6. 4 4 just 16. 6 into 4 will be 24. Again it will end up with 4. So
4 అండ్ 4 అంటే మనం ఏ పవర్ తీసుకున్నా 4 పవర్ ఎనీథింగ్ తీసుకున్నా అది 4 తో గానీ 6 తో గానీ ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ ఎస్పెషల్ గా 4 పవర్ 1, 4 పవర్ 3. సో లైక్ దిస్ 4 పవర్ ఎనీ ఆడ్ నంబర్ ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ ద లాస్ట్ డిజిట్ as 4. 4 పవర్ ఎనీ ఈవెన్ నంబర్ ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ ద లాస్ట్ డిజిట్ as 6. సో అంటే ఈవెన్ పవర్ ఉంటే 6 వస్తుంది, ఆడ్ పవర్ ఉంటే 4 వస్తుంది. అండ్ 9 కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అవుతుంది. సో 9 పవర్ 1 is equal to 9 and 9 పవర్ 2 which is equal to 81 ends with 1. So 1 ante odd number తో రీప్లేస్ చేయండి. We can write 9 power any odd number ends with 9. 9 power 2 అంటే 9 power any even number ends with 1. ఏం సార్ ఈ 2 numbers చూసే రాశారు డైరెక్ట్ గా అంటే, సో మీరు ఒకసారి 9 పవర్ సైకిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 9 into 9 which is going to ends with 1. 9 9s are 81. 1 into 9 which is going to end with 9. So 9 and 1, 9 and 1, this power cycle pattern will keep repeats. This power cycle pattern will repeat. Are you clear? Yes, correct, Rajesh. So you can just remember 4 and 9 power cycles like this, so that you, and what are the numbers which is left over? So leftover numbers are going to be, so ikkada meelipoyina numbers em unnai, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So e numbers lo we already discussed how to deal with the bases which are ending with 1560, and we also deal with the numbers which are ending with 4 and 9. So manaku మిగిలిపోయిన numbers ఏంటి ఇక్కడ? So only the numbers 2 3 7 8. So ఈ numbers కి power cycle pattern ఏంటో తెలుసుకుంటే you can solve every question based on this. So 2 3 7 8 power cycle ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, so 2 power cycle మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 into 2 which is ends with 4. 4 into 2 ends with 8. 8 into 2 will be 16, ends with 6. 6 into 2 again 12. 2 into 2 4. 4 into 2 8. 8 into 2 6. అంటే పవర్స్ ఆఫ్ 2 ఇదే సైకిల్లో ఇదే లూప్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ if you observe the power cycle of 3, so 3 into 3 which is ending with 9. So 9 into 3 which is going to end with 7. 7 into 3 which will end with 1. 1 into 3 which is going to end with 3. This loop will continues. Again 3 into 3 9, 9 into 3 7, 7 into 3 1, 1 into 3 is 3. And even if you observe the power cycle pattern for 7 also, 7 into 7 is 9, 7 into 7 ends with 9, 9 into 7 ends with 3, 3 into 7 ends with 1. Again 1 into 7 is 7. Even power cycle for 8 also it's same. So 8 into 8 will be ending with the 64 4, 4 into 8 will be 32, 2 into 8 which is going to be 16 ends with 6, and 6 into 8 again it is going to be 8. Six into 8 is 48, again it will end with 8. So ఇది power cycle అంటే 2 3 7 8 power cycle of 2 3 7 8 will be same. So it will repeat the cycle of 4. It will repeats with the cycle of 4. And for every 4 numbers cycle repeat అవుతా ఉంటుంది అన్నమాట. So that is what is the point here. So power cycle of 2 3 7 8 4 cycles తో రిపీట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనము విత్ స్లైడ్స్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో జస్ట్ రీక్యాప్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అగైన్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ ది యూనిట్ డిజిట్ క్వశ్చన్స్, సో యూనిట్ డిజిట్ క్వశ్చన్స్ లో ఏ బేస్ ఇచ్చినా గానీ మీరు ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ది యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద బేస్. రిమైనింగ్ నంబర్స్ తోటి మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫోకస్ ఓన్లీ యూనిట్ డిజిట్. రిమైనింగ్ నంబర్స్ వల్ల మనకు యూనిట్ డిజిట్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ యూనిట్ డిజిట్ మీద ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యూనిట్ డిజిట్, ఏ యూనిట్ డిజిట్స్ పాసిబుల్ అంటే 1 to infinity వరకు ఏ నంబర్ తీసుకున్నా, 1 to infinity వరకు ఏ నంబర్ తీసుకున్నా మనకి యూనిట్ డిజిట్ అనేది ఐదర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 0 వస్తుంది, ఇంకా వేరే నంబర్ రాదు. సో వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద పవర్ సైకిల్ ఆఫ్ దోస్ డిజిట్స్, then you will be able to solve the question. Okay. సో పవర్ సైకిల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసినాం. ఒకవేళ కేటగిరీ నెంబర్ 1, ఓన్లీ 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ.
కేటగిరీ నంబర్ 1. ఎప్పుడైతే బేసెస్ 0 1 5 6 ఈ డిజిట్స్ తోటి ఎండ్ అయితే 0 పవర్ ఎనీథింగ్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ 0, 1 పవర్ ఎనీథింగ్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ 1, 5 పవర్ ఎనీథింగ్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ 5, 6 పవర్ ఎనీథింగ్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ 6. ఇది పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఇస్తారు సార్ మనకి అని అంటే, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం. ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అందరికి స్క్రీన్ మీద ఉంది. 10 seconds లో ఆన్సర్ మార్క్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పెక్టింగ్ యువర్ ఆన్సర్, ప్లీజ్ డూ రెస్పాండ్. Yogita, please check the answer once again. Very good, Udayasri. Very good, Yashwant, Manideep. Good response. Bhanupriya, very good. Vineet, Pavan. So, yes. So, how can we solve? It's very simple, right? Whenever you see any question, ikkada mana question 121 power 122 plus 135 power 133 అని ఇచ్చారు. సో క్వశ్చన్ చూడడానికి పెద్ద ఉంది, డెఫినెట్లీ, నో డౌట్. సో మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, యూ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద లాస్ట్ డేట్. ఇక్కడ 1 పవర్ 122 అండ్ ఇక్కడ 5 పవర్ 133. రిమైనింగ్ వాటి గురించి మనం అసలు ఫోకస్ చేయొద్దు. అదే నేను ఫస్ట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసింది. ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ద బేస్. 1 పవర్ ఎనీథింగ్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ 1, 5 పవర్ ఎనీథింగ్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ 5, 1 plus 5 ఎంత అని అడిగిండు. బేసిక్ సెకండ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. మార్క్ ద ఆన్సర్ 6. Mark the answer 6. Hope everyone is able to understand. Very good. All of you has given the response. I really appreciate your response. Look at the next question. Tell me the answer in 10 seconds. Before we are proceeding for the next question, just one small announcement. Maitri Academy is having Maitri Exam Prep mobile application, where in that mobile application, whatever is the things required to prepare for TGICET and AP ICET, we have designed a complete course with the practice test PDF and mock test, and at the same time complete topic wise videos along with the previous year questions discussion. So you can get this course just for 1250 rupees for the aspirants who are preparing for AP ICET and TS ICET. Because you have watched the video till now, we are giving a special discount for you. You can get the course for only 1000 rupees. For that, you just need to do one thing. In the comment section, you just comment as I am interested for course, and download the Maitri Exam Prep app. We'll give a personalized code for you. Use that coupon code and get the course for only 1000 rupees. So all the videos are done by me. So I am the state topper of ICET examination. So you can able to see the scorecard which I have got in the previous examination. Fast. Do respond quickly. What is the unit digit of 116 power 2023 plus 135 power 2013? క్వశ్చన్ చూడడానికి కాంప్లెక్స్ ఇచ్చినా మీరు 10 అంటే 10 seconds లోనే సాల్వ్ చేయొచ్చు, జస్ట్ బై లుకింగ్ సమ్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ ఇట్. ఏందా ప్యాటర్న్? మనం ఫస్ట్ యూనిట్ డిజిట్ ఒక్కదాన్నే ఫోకస్ చేయాలి. అంటే ఇది 6 పవర్ 2023, ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి 5 పవర్ 2013. సో 6 పవర్ ఎనీథింగ్ always ends with 6, 5 power anything always ends with 5. So 6 plus 5 ఆపరేషన్ ఏముందో అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఆపరేషన్ విల్ బి పర్ఫార్మింగ్. అంటే ఒకవేళ అడిషన్ ఇస్తే యాడ్ చేస్తాం, మల్టిప్లికేషన్ ఇస్తే మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ అడిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి 6 plus 5 is giving a result as 11. That means the last digit or unit digit of 11 is 1. Mark the answer as C. And everyone has given the proper response. Really appreciate your response. Pavan, Yamuna, Kalyani, Yashwant, Pujita, Vineet. So excellent response. Moving forward to the category number 2. అంటే 1560 వస్తే 1 సెకండ్ లో ఆన్సర్ మార్క్ చేయొచ్చు. అదేం పెద్ద
థింగ్ కాదు మనకి. అండ్ ఒకవేళ 4 and 9 వచ్చినప్పుడు 4 పవర్ సైకిల్ 9 పవర్ సైకిల్ ఇందాక చూసాం. 4 into 4 will be ending with 6. 6 into 4 again 4. 9 into 9 ends with 1. 1 into 9 ends with 9. అంటే ఇదే లూప్ లో ఈ నెంబర్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏమని రాస్తున్నాం, 4 power 1 is equal to 4. అంటే మీరు ఒకవేళ ఈ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా సార్ నేను బై హార్ట్ చేయాలన్నా అంటే ఏం అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం లేదు సార్ అంటే 4 power 1 ఎంత 4, 4 స్క్వేర్ ఆర్ 4 power 2 ఎంత 6, ఆర్ లాస్ట్ డీట్ ఒకటి 6. ఈ వాల్యూస్ ఎట్లా గుర్తుంటాయి కదా, ఇదేం పెద్ద మనం కొత్తగా నేర్చుకోవట్లేదు కదా. అండ్ దీంట్లో ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటి అంటే జస్ట్ రీప్లేస్ ద పవర్ 1. 1 అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, ఆడ్ నెంబర్ అంటే 4 power ఆడ్ నెంబర్ ends with 4. రీప్లేస్ ద పవర్ 2 విత్ ఈవెన్ నెంబర్, 2 అంటే ఈవెన్ నెంబర్, దట్స్ వాట్ యూ కెన్ జనరేట్. అంటే మనం ప్రతిదీ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా 9 power 1 is equal to 9, 9 power 2 is equal to 81. సో 1 అంటే ఏంది ఆడ్ నెంబర్, 9 power ఆడ్ నెంబర్ is 9, 2 రీప్లేస్ విత్ ఈవెన్ నెంబర్, 9 power ఈవెన్ నెంబర్ is 1. అంటే మీరు ఎగ్జామ్ లో మర్చిపోయినా గానీ మనం జస్ట్ 9 power 1 9 power 2 వాల్యూస్, 4 power 1 4 power 2 వాల్యూస్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. దట్ విల్ గివ్స్ ది ఆన్సర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ మెన్షన్ హియర్. ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి గివెన్ యాజ్ పర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే 4 power ఆడ్ నెంబర్, 4 power ఈవెన్ నెంబర్, 9 power ఆడ్ నెంబర్, 9 power ఈవెన్ నెంబర్ మీద ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అవైలబుల్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఎక్స్పెక్టింగ్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఇన్ 10 seconds. Fast, fast. Manideep has responded as 7. What about the other students? So whenever we see unit digit question, immediately focus on the last digit. అది మన ఫస్ట్ స్టెప్. మనకి లాక్స్ లో ఇచ్చారా, కోర్స్ లో ఇచ్చారా, ఎందులో అని సో లాస్ట్ డీట్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా లాస్ట్ డీట్ ఏందో అబ్జర్వ్ చేయండి, విచ్ ఇస్ 4, 4 power 5 6 7 8. సో రిమైనింగ్ అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. మనం క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే అది. సో 9 power ఈవెన్ నంబర్, 9 power ఈవెన్ నంబర్, అండ్ ఇక్కడ కూడా 4 power ఈవెన్ నంబర్ ఇచ్చాడు. సో 9 power ఈవెన్ నంబర్ దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? సో నీకు ఒకవేళ గుర్తు రాకపోతే 9 power 1 విచ్ ఇస్ ఎండింగ్ విత్ 9, 9 square is 81 ends with 1, 9 square అంటే 9 power ఈవెన్ నంబర్ ends with 1. సిమిలర్లీ 4 power 1 ends with 4, 4 square 16 ends with 6 అంటే 4 power 2 అంటే ఎంత 4 power ఈవెన్ నంబర్ ends with 6. What is 6 plus 1? 6 plus 1 is 7. Directly mark the answer 7. Very good. Yashwan, Sudharani, Haripriya, Bhanupriya, Yamuna, Grishma, all of you has given the correct response. Look at the next question available on the screen. Expecting your answer faster. Take 10 seconds and tell me the answer. What is the answer, students? Very good response. I really appreciate. So 4 power ఈవెన్ నంబర్ మనం ఓన్లీ 4 అబ్జర్వ్ చేస్తాం. 4 power ఈవెన్ నంబర్. ఇక్కడ వచ్చిన నంబర్ 4 power ఆడ్ నంబర్. సో 4 power ఆడ్ ఏమో ends with 4, 4 power ఈవెన్ నంబర్ ఏమో ends with 6, 6 plus 4 10, 10 అంటే లాస్ట్ డీట్ 0. సో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డీట్ అన్నాడు, మార్క్ ద ఆన్సర్ 0, అవైలబుల్ యాజ్ ఆప్షన్ B for us. Hope everyone is clear. And remaining numbers, one more question on the screen. Fast. Take 10 seconds and tell me the answer. What is the unit digit of this number? 176 power 1999, 19 power 1992. All of you please follow. Don't skip the class. మనకేదో ఫోన్ వచ్చిందని చెప్పేసి ఫోన్ మాట్లాడుకుంటా క్లాస్ వినకండి. అండ్ టిఫిన్ చేసుకుంటా టీవీ చూసుకుంటా క్లాస్ వినకండి. క్లాస్ జరిగే 1 hour మీరు కాన్సెప్ట్ క్లాస్ విన్న తర్వాత యూ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఎనీ క్వశ్చన్. నో డౌట్ ఇన్ దట్.
ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యువర్ కంప్లీట్ ఫోకస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మల్టీ టాస్కింగ్ చేయకండి. ఓన్లీ క్లాస్ జరిగేటప్పుడు క్లాస్ లో నోట్స్ మేక్ చేస్తూ అందులో క్లాస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆన్సర్స్ ఇయ్యండి. దట్స్ ఇట్. మీరు మళ్ళీ సపరేట్ గా ప్రిపేర్ కాకపోయినా యూ విల్ గెట్ టు నో. ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అంతేగాని కొంతసేపు వాడితో ఫోన్ మాట్లాడి వాట్సాప్ లో చెక్ చేసుకుంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ చేసుకుంటూ సో మళ్ళీ కొంతసేపు ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ అట్లా క్లాస్ వింటే మాత్రం మీకు ఏం ఉండదు. సో ఏం గుర్తుండదు, అసలు మీరు సింక్ అవ్వరు. మళ్ళీ కొంతసేపు అయినాక నేను ఏం చెప్తున్నా అర్థం కాదు. అందుకనే కంప్లీట్ గా ఒక 1 hour అందరినీ పక్కన పెట్టి నేను క్లాస్ వింటున్నా అని చెప్పి ల్యాప్టాప్ ముందో ఫోన్ ముందో కూర్చున్నప్పుడు కంప్లీట్ గా దీని మీద ఫోకస్ చేసి వినండి. ఆ 1 hour తర్వాత యూ డూ ఎనీథింగ్, యూ టేక్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఆర్ 15 minutes బ్రేక్, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇది అది చేస్తూ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేయకండి. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? Most of you are saying answer as 2. Okay, so just look at what is this 6 power 1999, and what about this? We'll be focusing only on the last date, 9 power 1992, and ikkada vachesi 5 power 1999. సో నాకు ఇక్కడ 5, 6 అనేవి చాలా ఈజీ నంబర్స్. ఐ నో దట్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్. దట్ ఈస్ కేటగిరీ నంబర్ 1. 6 power anything always ends with 6. 5 power anything always ends with power, no matter what is the power we have. So 9 power even number ichadu. 9 power even number ends with 1. 6 plus 1 7. 7 minus 5 is going to be 2. So mark the answer, which is equal to 2. Hope everyone is clear with this. Are you clear, students? Look at the next question. So next వచ్చేసి క్వశ్చన్ కాదు, రూల్ నెంబర్ 3. అంటే కేటగిరీ 1 లో 1 5 6 0 నేర్చుకున్నాం, కేటగిరీ 2 లో 4 and 9 గురించి నేర్చుకున్నాం, కేటగిరీ 3 లో 2 3 7 8 గురించి నేర్చుకున్నాం. సో 2 3 7 8 పవర్ సైకిల్ ప్యాటర్న్ ఎట్లుంటది అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. 2 3 7 8 పవర్ సైకిల్స్ విల్ బి రిపీటింగ్ విత్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 4. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇవి పవర్ సైకిల్ ప్యాటర్న్స్. మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా 2 into 2 which is ending with 4, 2 into 2, 2 into 2 which is ending with 4, 2 into 2 ends with 4, 4 into 2 ends with 8, 8 into 2 ends with 6, 6 into 2 again ends with 2. This loop or cycle will repeats. లేదు నాకు ఇట్లా ఇష్టం లేదు సార్ నేను పవర్స్ అన్ని రాస్తా అంటే yes, definitely you can also write the powers, no problem here. 2 power 1 which is equal to 2, 2 power 2 which is equal to 4, 2 power 3 which is equal to 8, and 2 power 4 which is equal to 16 ends with 6. So 16 radham. What is 2 power 5? 16 into 2 which is going to be 32. 2 power 6, 32 into 2 which is going to be 64. 2 power 7 which is equal to 128. 2 power 8 which is equal to 256. And now you can observe the power cycles. It is exactly following one pattern, and as we discussed that pattern, so power cycle are 2, last dates are 2 4 8 6. Same pattern again repeating 2 4 8 6. అంటే మీరు ఏ పవర్ అయినా తీసుకోండి, 2 power anything always ends with either 2 or 4 or 8 or 6. కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడు 2 వస్తుంది, ఎప్పుడు 4 వస్తుంది, ఎప్పుడు 8 వస్తుంది, ఎప్పుడు 6 వస్తుంది అనేది మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే 4 and 9 లో ఓన్లీ 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈవెన్ ఏంది ఆడ్ ఏంది తెలిస్తే మనకు వచ్చేసింది. ఇక్కడ కూడా అట్లా ఈవెన్ ఆడ్ అప్లై చేయొచ్చా? సో 2 పవర్ ఆడ్ నెంబర్ ఇస్ 2 అని చెప్పొచ్చా? నేను చెప్పలేదు, ఎందుకంటే 2 పవర్ 3 కూడా ఆడ్ నెంబరే కదా. సో 2 పవర్ ఆడ్ నెంబర్ ends with 2 or 8, 2 పవర్ ఈవెన్ నెంబర్ ends with 4 or 6. సో ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఈవెన్ ఆడ్ పవర్స్ తీసుకుంటే ఆన్సర్ ని మార్క్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. దెన్ వాట్ ఈస్ ది అదర్ ఐడియా ఆఫ్ సాల్వింగ్ దిస్ క్వశ్చన్? So for that I am just giving 4 practice questions here. If 4 practice questions, very very important slide. So all the things keep aside and please look at the screen, and ee 4 questions toti మీరు అన్ని questions solve చేయొచ్చు. సో ఒక్కసారి ఈ 4 questions మీద ఫోకస్ చేయండి అండ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు ఎగ్జామ్ లో ఏ వాల్యూస్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బేస్ 2 కనిపించింది అనుకోండి, పవర్ సైకిల్ రాయండి. ఏంటి, ఒక ప్లస్ మార్క్ డ్రా చేయండి. డ్రా చేసి పవర్స్ రాయండి. 2 into 2 which is going to end with 4, 4 into 2 which is going to end with 8. So 8 into 2 which will be ending with 6, 6 into 2 is 2. సో ఇంతే, దీంట్లో మనం ఏం పెద్ద గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. నీకు జస్ట్ టేబుల్స్ వస్తే ఈ సైకిల్ రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్?
వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ 2 power 7 అన్నాడు. సో 2 power 7 అంటే ఇది 2 power 1 కదా, 1 2 3 4 5 6 7. సో 2 power 7 వాల్యూ అడిగితే వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8. అదే వాట్ ఈస్ 2 power 14 అన్నాడు అనుకోండి, ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి మీ సైకిల్. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ సైకిల్ తీసుకున్నారు కదా. సో 2 power 14 అన్నప్పుడు ఇక్కడ 2 power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ఓకే, 2 power 14 విల్ బి ఎండింగ్ విత్ 4 అని అర్థమైంది. అదే ఒకవేళ వాడు 2 power 43 ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో ఇదే సైకిల్లో 43 ఎక్కడ వస్తుందో చెక్ చేయాలి. అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 లైక్ దట్ 43 టైమ్స్ మనం దీని చుట్టూ తిరగాలి. సో నాకు రియలైజ్ అయిన పాయింట్ ఏంటి అంటే అన్ని టైమ్స్ అట్లా తిరిగితే ఫుల్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో మన ఎగ్జామ్ లో ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయలేం. సో అందుకనే మనం ఒక ట్రిక్ అప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఏంది ఆ ట్రిక్ అంటే, ఇక్కడ పవర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 4 నెంబర్స్ కి రిపీట్ అవుతున్నాయి కదా, అంటే 2 4 8 6 మళ్ళీ 2 4 8 6 వస్తున్నాయి. సో పవర్స్ ఎవ్రీ 4 నెంబర్స్ కి రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నువ్వు పవర్స్ చుట్టూ రొటేట్ చేయడం కంటే యూ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ యువర్ పవర్ యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ మనకి పవర్ ఏముంది, ఇక్కడ 2 power 7 ఉంది. సో మీరు 2 power 7 ని జస్ట్ పవర్ ఏముంటే ఆ పవర్ ని 4 తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ ఎంతనో అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు 7/4 చేస్తే రిమైండర్ ఎంత, 3. అంటే డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఏమని తీసుకోవచ్చు, 2 power 3 నీ ఆన్సర్ అయిపోతుంది, డైరెక్ట్ 8 అని తీసుకోవచ్చు. సార్ 2 power 14 కూడా అట్లా చేయొచ్చా? చేయొచ్చు, ఎనీ పవర్, మీకు పవర్ ఏముంటే అది. సో ఇక్కడ నాకు 14 ఉంది, 14 ని 4 తో డివైడ్ చేసిన తర్వాత రిమైండర్ ఏంది, ఓన్లీ రిమైండరే. సో 14/4 4 3s 12, 12 అంటే రిమైండర్ ఎంత, 2. అంటే ఈ 3 అనే కోషెంట్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే 3 కంప్లీట్ సైకిల్స్ అనమాట, 4 over 8 over and 12 over. సో 3 కంప్లీట్ సైకిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత, సో దిస్ ఇస్ 4 8 12 అయిపోయిన తర్వాత ఎంత వచ్చింది, 2 రిమైండర్, అంటే 1 2. సో నీ ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనం పవర్ ఏది ఉందో పవర్ ని 4 తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. రిమైండర్ 2 వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ గా ఏం తీసుకుంటాం, 2 power 2 = 4 అని. దట్స్ ఇట్, దట్స్ అవర్ ఆన్సర్. సార్ ఇప్పుడు 43 ఉంది, 43కి ఎట్లా చేయాలి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్, 2 power 43, 43 divided by 4, 4 10s are 40. I left with a remainder of 3. My answer is simply 2 power 3, 2 power 3 which is going to be 8. Mark the answer choice as 8 here. సార్ వీడు ఇంత పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చిండు క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 లా, ఇదంతా నెంబర్ మనం 4 తో డివైడ్ చేసే టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా, ఇంకేమన్నా ట్రిక్ ఉందా? ఎస్, we know the divisibility rule of 4. ఏం చెప్తుంది 4 divisibility rule? Any number is said to be divisible by 4 if and only if the last 2 digits are divisible by 4. అంటే మనం ఓవరాల్ గా వాడు ఇచ్చిన నెంబర్ ని ప్రతిసారి 4 తో డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి, లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుందో చెక్ చేయండి. అంటే 2 power 35 ఉంది, 2 power 35 ని 35/4 చేస్తే రిమైండర్ ఎంత, సో 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 8s are 32 కాబట్టి రిమైండర్ 3 వచ్చింది. ఆన్సర్ 2 power 3. 2 power 3 అంటే ఎంత, 8. దట్స్ ఇట్, ఎవ్రీ క్వశ్చన్ విల్ బి లైక్ దిస్ వన్. లేదు నీకు ఒకవేళ పవర్ అనేది 4 మల్టిప్లయర్ అయితే, సో 2 power ఎనీ 4 మల్టిప్లయర్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ 6. అంటే 2 power 4 16, 2 power 8 is going to be 256. Like that you take any 4 multiplier in the power, that always ends with 6. That's a common repeating pattern. All of you, are you clear? Just do respond in the chat box. అర్థమైందా నేను చెప్పిన పాయింట్? Yes, thanks Yohita. సో 3 పవర్ సైకిల్ కూడా అంతే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 3 into 3 9. వన్స్ అగైన్ ఓకే కళ్యాణ్, క్లియర్. సో I will take one example with 3 so that you may get idea of solving this question. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు అనుకోండి, 5 1 3 whole raised to the power of 3 4 2 1 7 7 5. ఓకే, ఇట్లా ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు, వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ దిస్ అని అడిగాడు. సో మనం డిస్కస్ చేసిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, మనం ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా గానీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే 3.
అంటే ఈ ఎంటైర్ ప్రాబ్లం విల్ బి 3 పవర్ 342,175. సో 3 కనిపించినప్పుడే పవర్ సైకిల్ ఆఫ్ 3 రాస్తున్నా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది, మళ్ళీ రాస్తున్నా ఎందుకంటే నేను ఎగ్జామ్ లో ఇదే చేస్తా, మీరు కూడా ఇదే చేయండి. 3 into 3 9, 9 into 3 7, 7 into 3 1, 1 into 3 3. ఇది మనకు ఒక 2 seconds టైం కూడా పట్టదు ఈ పవర్ సైకిల్ రాయడానికి. సో ఇది రాసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఇది 4 తోటి పోతుంది, అంటే 4 పవర్ సైకిల్ ఉంది. సో 2 3 7 8 అన్నిటికీ సేమ్ అప్రోచ్ అనమాట, ఓన్లీ బేస్ చేంజ్ అయితే ఉంటుంది. అప్రోచ్ ఏంది, ఏదైతే పవర్ సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి 4 తోటి యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఓన్లీ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద నంబర్. అంటే ఇప్పుడు ఈ నంబర్ ఇది పవర్ సైకిల్ 4 అని తెలిసినప్పుడే నీ ప్రాబ్లం ఇంకా సగం రెడ్యూస్ అయిపోయింది, 3 power 75 అవుతుంది. సో 3 power 75 ని 75 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ వస్తుంది, ఎంత వస్తుందో చెక్ చేయండి. సో 4 1s are 4 and we left with 35, 4 8s are 32, I left with a remainder of 3. సో 3 రిమైండర్ వచ్చిందంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 3 రిమైండర్ వస్తే 3 రిమైండర్ ఆన్సర్ కాదు మనది. సో 3 రిమైండర్ వచ్చింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఆన్సర్ 3 power 3 అని. సో రిమైండర్ ని మనం పవర్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. సో 3 power 3 వాల్యూ ఎంత, 3 into 3 9, 9 into 3 is 7. So 3 power 3 is 27. So you can say your answer for the overall question is going to be 7 అని. Your answer for the overall question is going to be 7 అని. Are you clear? కళ్యాణి కొంచెం క్లారిటీ వచ్చిందా? Yogita, you given a wrong answer. Did you get a clarity now? Even Udayasri, you are also given a wrong answer, choice. Shall I discuss one more problem by combining 2 and 3? So, ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. See, for example, question ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, 1922 whole raised to the power of 1923 plus 1923 whole raised to the power of 1927. What is the last date of this అని అడిగారు. What is the last date of this అని అడిగారు. ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది పవర్ 2 and 3 బేస్, యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద బేస్. సో 2 వచ్చినప్పుడు పవర్ సైకిల్ ఏమవుతుంది, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, ends with 6. సో 2486 వస్తుంది. అంటే మనం ఇక్కడ మొత్తం పవర్ ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లాస్ట్ 2 digits తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈవెన్ 3 కి కూడా లాస్ట్ 2 digits తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ 23 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత, 4 5s are 20, left with 3, అంటే ఆన్సర్ 2 power 3, అంటే ఆన్సర్ 8. ఇది పక్కన పెట్టండి. సో ఇక్కడ 27 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే 4 6s are 24, I left with 3, అంటే ఇక్కడ 3 power 3. 3 power 3 వాల్యూ ఎంత, 27, అంటే ends with 7. 8 plus 7 which is 15, అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ is going to be 5 అని అర్థం. ఫైనల్ ఆన్సర్ is 5. All of you look at very good Udayasri, I really appreciate your answer choice. All of you please do mention in the comment box, did you understand or not? Use the chat box. Are you clear or not? Hope everyone is clear, so that we can go with the next questions if you are clear. Okay, right, most of you are saying you are clear, so please don't do mistakes while you are solving. Even power cycle of 7 ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. సో 1947 whole raised to the power of 2025, what is the last date? 1947 whole raised to the power of 2025, what is the last date? అంటే మనం 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్స్ ఏమొస్తాయి, 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, లేదంటే 0 రావచ్చు. సో 0 వచ్చే కేస్ ని మనం సపరేట్ గా డీల్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే రిమైండర్ 0 వచ్చింది అనుకో, అది 4 మల్టిప్లైర్ అని అర్థం. దానికి మనం ఒక స్లైడ్, ఒక పాయింట్ యూజ్ చేస్తాం. సో రిమైండర్ 0 కాకుండా వేరే 1 2 3 ఏది వచ్చినా మనం ఇదే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ 7 power 25,
25 by 4. Remainder is going to be 4 6 are 24. We left with the remainder of 1. 7 power 1 enter 7. Directly your answer is 7. I really appreciate your responses. Everyone is giving the answer as 7. Very good. And power cycle of 8. We'll take one more example here. So 1948 whole raised to the power of 1947. What is the last date of this? Fast. So once మీకు అర్థమైన తర్వాత ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద పేస్ అంటే 10 seconds 20 seconds లో మార్క్ చేసేటట్టుగా ప్లాన్ చేద్దాం. సో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సో ఈ క్వశ్చన్ తోటి వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ యూ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ 8 అన్నమాట పవర్ సైకిల్ లో లాస్ట్ 2 digits అబ్జర్వ్ చేయాలి. 47 by 4 వి గాట్ ఎ రిమైండర్ ఆఫ్ 3. రిమైండర్ 3 అంటే 3 ఆన్సర్ కాదు, 8 power 3 ఆన్సర్ అయితే 8 power 3 నీకు తెలియలే అనుకో, 8 ని 3 times రాసుకో. 8 into 8 ends with 4. 4 into 8 ends with 2. Mark the answer which is 2. Very good. Rajesh, Grishma, Yogita, Nitin, Pawan, Yashwant, Jyoti. Very good response. అండ్ అందరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. సో మన అప్రోచ్ ఏంది, ఎప్పుడైనా సరే బేసెస్ 2 3 7 8 తోటి ఎండ్ అయితే మన మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే యూనిట్ డిజిట్స్ ఏవైతే 2 3 7 8 తోటి ఎండ్ అవుతున్నాయో సో టేక్ ద పవర్ అండ్ డివైడ్ దట్ విత్ 4. అంటే పవర్ ఏది ఉంటే దాన్ని 4 తో డివైడ్ చేయండి అండ్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద పవర్ ని డివైడ్ చేస్తే ఓకే. సో పవర్ ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే మనకు 0 1 2 3 అనేవి రిమైండర్స్ వస్తాయి. సో ఏ రిమైండర్ వస్తే యూనిట్ డిజిట్ ఏదైతే బేస్ ఉంటుందో ఆ బేస్ పవర్ రిమైండర్ విల్ గివ్స్ యువర్ ఆన్సర్ చాయిస్. అయితే 0 వచ్చినప్పుడు ఎట్లా డీల్ చేయాలో మనం డిస్కస్ చేయలేదు కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇలా ఇచ్చారనుకోండి క్వశ్చన్, సో 1942 హోల్ రేస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1948 అని ఇచ్చారు. ఆన్సర్ ఏమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? ఆన్సర్ ఏమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? 1942 హోల్ పవర్ 1948. వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేర్చుకుంటాం మనం, ఆ పాయింట్ ని డైరెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. Any one of you? 1942 whole power 1948. 1 వస్తుందా? ఫాస్ట్. ఏమవుతుంది ఆన్సర్? 1942 whole power 1948. 0. వెరీ గుడ్ యోగిత. పవర్స్ ఆఫ్ 2 లో 0 కూడా ఉంటుందా యోగిత? ఇందాకనే డిస్కస్ చేసిన బేసిక్ కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఏ పవర్ తీసుకున్న 2 లో 2 4 8 6 మాత్రమే వస్తాయి, వేరే నంబర్స్ రావు. అదే కదా డిస్కస్ చేసిన పాయింట్. 2 4 8 6 ఇవే మన ఆన్సర్స్, 0 ఉండదు అసలు. సో నార్మల్ గా ఇక్కడ 48 వచ్చింది, 48 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే మనకు రిమైండర్ 0 వస్తుంది. సో 0 వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అనే క్వశ్చన్ ప్రతి స్టూడెంట్ కు ఉంటది. సో 0 చేయకంటే ముందు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 0 వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆ పవర్ అనేది 4 మల్టిప్లయర్ అని అర్థం. అంటే 2 పవర్ ఎనీ 4 మల్టిప్లయర్. అంటే మీరు పవర్స్ ఆఫ్ 2 ని ఒకసారి చూడండి. 2 పవర్ ఎనీ 4 మల్టిప్లయర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి 2 into 2 ends with 4, 4 into 2 ends with 8, 8 into 2 ends with 6. సో మీరు 2 power 4 ends with 6. నాట్ ఓన్లీ 2 power 4, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది 5 6 7 8 2 power 8. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది 9 10 11 12 2 power 12. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది 13 14 15 16 2 power 16 2 power 20 2 power 24. అట్లా 2 power ఎనీ ఈవెన్ నంబర్ అంటే పవర్ ఈవెన్ 2 power ఎనీ 4 multiplier which you are going to see directly you mark the answer as 6. సార్ 4 multiplier రాలేదు, నాకు రిమైండర్ 1 వచ్చిందంటే 2 power 1, రిమైండర్ 2 వచ్చిందంటే 2 power 2, రిమైండర్ 3 వచ్చిందంటే 2 power 3. ఇంకా అంతే కదా, రిమైండర్స్ వేరే రావు. 0 1 2 3. సో 1 2 3 వచ్చినప్పుడు ఎట్లా డీల్ చేస్తామో చెప్పా. సో 0 వచ్చినప్పుడు ఏంటి, అది 4 multiplier అని అర్థం. సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ 2, సో యూ కెన్ రిమెంబర్ దీస్ నంబర్స్. ఈ 2 నంబర్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి. 2 power ఎనీ 4 multiplier ends with 6, 8 power ఎనీ 4 multiplier ends with 6, 3 power any 4 multiplier ends with 4, 7 power any 4 multiplier ends with 1, 7 power any 4 multiplier ends with 1. ఎట్లా వస్తున్నాయి ఇవి? జస్ట్ ప్యాటర్న్ లోనే ఉన్నాయి నంబర్స్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. 3 into 3 ends with 9, 9 into 3 ends with 7, 7 into 3 ends with 1. సో ఇప్పుడు మనం పవర్స్ ఆఫ్ 3 ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 power 4 1 2 3 4 ends with 1. నాట్ ఓన్లీ 3 power 4, 5 6 7 8, 3 power 8 ends with 1, 3 power 12 ends with 1, 13 14 15 16, 3 power 16 ends with 1.
అందుకనే డైరెక్ట్ గా మనం ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ as 2 power 4k ends with 6, 8 power 4k ends with 6, 3 power 4k ends with 1, 7 power 4k ends with 1. సార్ ఎట్లా ఇస్తారు క్వశ్చన్ లో, మనం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఈ క్వశ్చన్ లో చూడండి ఏమని చెప్పాడు, 257 హోల్ పవర్ 284 వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డీట్ అని అడిగింది. సో నేను ఈ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయను. ఫస్ట్ ఏం చేస్తా, బేస్ అబ్జర్వ్ చేస్తా 7, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పవర్ చూస్తా, పవర్ 84 ఉంది. 84 క్లియర్ గా 4 టేబుల్ లో పోతుందని అర్థమవుతుంది నాకు, ఎందుకంటే 4 2 4 1 అంటే ఇప్పుడు నేను రిమైండర్ 0 తీసుకొని 7 పవర్ 0 ఇట్లా తీసుకోవద్దు. సో యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్, ఓకే దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 7 పవర్ 4 మల్టిప్లయర్, 7 పవర్ ఎనీ 4 మల్టిప్లయర్, 3 పవర్ ఎనీ 4 మల్టిప్లయర్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ 1. డైరెక్ట్ గా 1 అని మార్చే. ఆర్ అదర్వైజ్ నీకు రిమైండర్ 0 వచ్చినప్పుడు పవర్ 4 తోటి కనెక్ట్ చేయి, ఎట్లయినా సరే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో ఆ పాయింట్. సో ఇక్కడ చూడు 3 పవర్ 373 హోల్ పవర్ 952 అన్నాడు. సో 373 హోల్ పవర్ 952 అంటే 3 పవర్ 52 అని. సో 52 అనే నెంబర్ 4 టేబుల్ అవుతుందా? ఎస్, 4 1 4 3 అంటే దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్, 3 పవర్ 4k. 3 పవర్ 4k ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ 1. డైరెక్ట్ గా 1 అని మార్చి. లేదు నేను 4 మల్టిప్లయర్ కాకుండా రిమైండర్ 1 వచ్చిందా, 2 వచ్చిందా, 3 వచ్చిందా అబ్జర్వ్ చేసా, 3 పవర్ 1, 3 పవర్ 2, 3 పవర్ 3 పెట్టేస్తావు, అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూడండి 978 హోల్ పవర్ 976 అన్నాడు. సో 8 పవర్ 76, 76 అనే 4 టేబుల్ లో పోతుందా? 4 1 4 9, yes it is going. సో 8 పవర్ 4k ends with 6, 2 పవర్ 4k ends with 6. ఇది పాయింట్, అండ్ దట్స్ ఇట్. ఇంకా ఇంకేం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ నౌ యు ఆర్ రెడీ టు అటాక్ ఎనీ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఆన్ యూనిటీ. Is this point is clear or not? Please do respond in the chat box once. Yes, all right. So if you are clear with the questions, please look at some simple practice questions on the screen, and your time limit is 30 seconds per a question. Okay, take 30 seconds and keep continuously responding the chat box. రఫ్ షీట్ ఓపెన్ చేయండి, క్విక్ గా ఆన్సర్ ఏందో ఫిగర్ అవుట్ చేయండి, యూనిటీ హీట్ ఏందో అబ్జర్వ్ చేయండి, పవర్ ఏముందో చెక్ చేయండి, 4 తో డివైడ్ చేయాలా, ఈవెన్ పవర్ ఆడ్ పవర్ చెక్ చేయాలా, ఎట్లా చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందో థింక్ చేసి ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్స్ మార్చేయండి. ఓవరాల్ కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇదే. ఏంది కంక్లూజన్ ఆఫ్ ది సెషన్? రూల్ నంబర్ 1, whenever the bases are ending with 1 5 6 0, it's very simple thing. 1 power anything always ends with 1, 5 power anything always ends with 5, 6 power anything always ends with 6, 0 power anything always ends with 0. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏం డిస్కస్ చేసాం? పాయింట్ నెంబర్ 2, whenever your bases are ending with 4 and 9, what we need to do? 4 power odd number ends with the last digit of 4, 4 power even number ends with the last digit of 6. Similarly, 9 power odd number ends with the last digit of 9, 9 power even number ends with the last digit of 1. And apart from this, rule number 3 is for the numbers which are ending with 2 3 7 8. 2 3 7 8 వచ్చినప్పుడు ఏదైతే బేస్ 2 3 7 8 తోటి ఎండ్ అవుతుందో, 2 3 7 8 తోటి ఎండ్ అయ్యి సమ్ పవర్ ఇచ్చాడో, ఇమీడియట్ గా మీరు చేయాల్సిన స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటి? పవర్ ఏముందో అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని 4 తో డివైడ్ చేయండి. కంప్లీట్ గా కూడా డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ డివైడ్ చేస్తే చాలు. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద రిమైండర్ విచ్ యు ఆర్ గెటింగ్, సో బేస్ 2 అయినా 3 అయినా 7 అయినా 8 అయినా, సో దట్ బేస్ పవర్ రిమైండర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యువర్ ఆన్సర్. కానీ ఎప్పుడైతే రిమైండర్ 0 వచ్చిందో అప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి? 2 power 4k and 8 power 4k will end up with the last digit of 8, last digit of 6. And similarly 3 power 4k and 7 power 4k will be ending with the last digit as 1. That's it, nothing to discuss. Conclusion of the entire session is this page. If you want to take a photo, you can take. Are you clear? If you are clear, we'll do practice questions. Just in another 2 minutes, I will wind up the session. So in that 2 minutes, I will project 5 questions. Quickly, you have to answer. Your response is very important for me. Look at the first question on the screen. What is the answer? Fast, quick. 122 power 122 into 133 power 133. What is the last date అని అడుగుతున్నాడు. నేను 30 seconds వెయిట్ చేస్తా, దాని తర్వాత ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా.
Very good. Good response. Okay, very good. Pavan, Sudharani, Haripriya, Manideep, Rajesh, Jyoti, Kalyani, Grishma. Okay. So what is the focus? Focus must be on the unit digit. Unit digit here is 2. Unit digit here is 3. And power వచ్చేసి ఇక్కడ 122 ఉంది. పవర్ వచ్చేసి ఇక్కడ 133 ఉంది. సో 2 3 కనిపించినప్పుడే నేను లాస్ట్ 2 digits ఏందో అబ్జర్వ్ చేసి 4 తో డివైడ్ చేస్తాను. 22 by 4 which is giving a reminder as 2. 2 power 2 which is ending with 4. సో 33 ఒక్కదాన్నే చూసుకోవాలి. 33 by 4 which is giving a reminder as 1. అంటే 3 power 1 which is equal to 3. 4 into 3 ఎంత? 4 into 3 which is equal to 12. What is the last date of it? Which is 2. యోగిత 4 ఎందుకు వచ్చిందమ్మా? కళ్యాణి 4 అని చెప్తున్నారు. సో 4 into 3 12 కదా, లాస్ట్ డేట్ 2 కదా. ఏం మిస్టేక్ చేశారు? Kalyani, any doubt you can mention. And most of the students has given the correct answer. 2 అని చెప్పారు చాలా మంది. Remaining students who has given 4 as answer, please correct yourself, or if you have a question, if you keep the doubt in the chat box, I'll discuss that. So, or understand the approach. If you done any mistake, please look at the solution, correct your mistake. Next question on the screen. Fast, quick. And ikkada product ichindi. I'll be waiting for 30 seconds. Okay, Yogita. What is the last digit of 3 power 153 into 7 power 162? సో 3 and 7 ఉన్నాయి. సో పవర్ సైకిల్ రాసుకుంటా అంటే రాసుకో, లేదంటే అవసరం లేదు. 2 3 7 8 కి ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చేస్తాం, 4 తో డివైడ్ చేస్తాం. సో 4 1s 4 3s 12 అంటే నాకు 3 power 1 వచ్చింది, అంటే ఇది 3 అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ 62 అన్నాడు. 62 అంటే 62 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే 60 అనేది 4 15s 60. 60 పోతుంది, 7 power 2 వెళ్తుంది. 7 స్క్వేర్ ఎంత? 49. సో విచ్ ఇస్ ఎండింగ్ విత్ 9. సార్ 7 స్క్వేర్ ఓకే, 7 power 4 వస్తే మీరు ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు? 7 power 4 7 power 3 వస్తే ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు? ఏం ఇట్లా రాసుకోండి. 7 into 7 ends with 9. 9 into 7 ends with 3. సో నీకు 7 power 3 343 అని గుర్తు లేకపోయినా ఏ ప్రాబ్లం లేదు. సో 3 9s 27 అంటే ఓవరాల్ గా లాస్ట్ డేట్ ఏమవుతుంది? 7 అవుతుంది. ఇంతకుముందు అడిషన్ ఉండే, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్. Hope everyone is clear with the question. Next question available on the screen, expecting your answer in 10 seconds. What is the answer? Tell me fast, quick. Please do respond quickly. So 7 power 1999 plus 1 power 1999 minus 7 power 1999. What is the last date of this? And అడిగాడు. Very good. Good response, Sudharani. సో మన అసలు ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే 7 power 1999 క్యాలిక్యులేట్ చేయకున్నా గానీ ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ వస్తే ఇక్కడ కూడా అదే వాల్యూ వస్తాయి కదా. ఇది ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. 1 power ఎనీథింగ్ ఇస్ 1. సెకండ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మార్క్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 1. ఆర్ యూ క్లియర్? ఎప్పుడు సాల్వ్ చేయాలి? ఒకవేళ ఇక్కడ ప్లస్ ఉండో ఎట్లా అలా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ 7 power 99. 7 power 99 కూడా పెద్ద డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఏం కాదు. సో 99 తో చేస్తే 99 96 డివిజబుల్ 7 power 3 వస్తే 7 power 3 343 లాస్ట్ డిజిట్ ఎండ్స్ విత్ 3. సో ఇంతమంది చెప్పినా కానీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు పవర్ ని బేస్ 7 ఉంటే పవర్ ని 7 తో డివైడ్ చేస్తారు, బేస్ 3 ఉంటే పవర్ ని 3 తో డివైడ్ చేస్తారు. పవర్ ని ఎప్పుడు 4 తోటే డివైడ్ చేయాలి. కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఫాస్ట్, I'll be waiting for your response. Please do quickly. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయాలి. సో కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తే మనం ఏం చేయకుండా ఆన్సర్ మార్చేయచ్చు. సో కామన్ సెన్స్ ఏంటి అంటే, సో 5 power ఎనీథింగ్ ఇస్ 5, అది మనకు తెలుసు. అండ్ 2 power ఎనీథింగ్ విల్ బి ఈవెన్ నంబర్, అది కూడా మనకు తెలుసు. 4 power ఎనీథింగ్ విల్ బి ఈవెన్ నంబర్, అది కూడా మనకు తెలుసు. సో 5 తోటి 5 into ఎనీ ఈవెన్ నంబర్ ఆల్వేస్ ఎండ్ అప్ విత్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ 0.
లేదంటే ఇది ఒకటి తీసుకోండి, 4 power 4 ఎంత, ends with 6, 6 5 30, 0 into anything is anyway 0, right? ఇంకా మనం ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ we can mark the answer as going to be D. Very good, Ashwant. Next question on the screen. What is the answer for this? What is the value అన్నాడు. సో ఇది క్వశ్చన్ చూడడానికి ఏదో ఇంత పెద్ద కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ అన్నట్లు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే దే గివెన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్ 16 cube minus 15 cube into 16 power 13 minus 15 power 2 అని అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు? 16 cube క్యాలిక్యులేట్ చేసి 15 cube క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారా? వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. డూ రెస్పాండ్ క్విక్లీ. Very good, Yogita. So 6 and 5. 6 power anything is 6, 5 power anything is 5. And ఇక్కడ కూడా 6 power anything is 6, 5 power anything is 5. 6 minus 5, 1. 6 minus 5, 1. 1 into 1 is 1. So last digit must be 1. Eliminate all, mark the answer as B. Eliminate all, mark the answer as B. Are you clear? Yes, very good, Rajesh, Pawan, Uday Sri. Good response. Hope you understand. అంటే మనం ఇలా లాస్ట్ digit యూజ్ చేసి కూడా మన ఎగ్జామినేషన్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. నంబర్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ లాస్ట్ డిజిట్ కాన్సెప్ట్ ని మనం చాలా కాన్సెప్ట్స్ లో యూజ్ చేసాం, పర్ముటేషన్స్ లో యూజ్ చేసాం, అండ్ అదర్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ లో కూడా ఈ లాస్ట్ డిజిట్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసాం. అవన్నీ నేను లాస్ట్ డిజిట్ కాన్సెప్ట్ ని ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయొచ్చు నేను నెక్స్ట్ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చెప్తా ఉంటాం. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్. So that's what is questions which are related to it. So I am giving some practice questions which are related to numbers. Practice question 1, practice question 3, and next practice question. So ivanni practice questions ennu unnai mottham 1 2 3. So mottham 5 practice questions unnai. Ee 5 practice questions meer solve chesi you come back with the answers.